טוב, יש לנו הכבוד שלא יהיה צבי אחורה, כמו ערב שבת, אבל יהיה קדימה. הוא יהיה הנהג. הוא בעל הבייס מדרש, ויש לנו גם הזכות של שלום, את אשתו, ביתו נמצאת גם כן איתנו, ובוהן למעלה, that's our symbol here. בוהנים. בוהנים, בדיוק, ושכר נקר. אבל לפני שאני אדבר על היורצייט של היום, אני רוצה להזכיר על החיים, לא על אלה שהסתלקו. אני רוצה להגיד שברוך השם, ביום חמישי או יום שישי, והיום היה לנו זכות בכותל להתפלל במניין שלנו הרב ראובן פיינשטיין שליטה, הבן של רב משה, שהוא בעצמו הוא הראש ישיבה של בספתא תפארת ירושלים, ואלה שרוצים לשמוע אותו, אז בתורה anytime, יש לו פרשת השבוע בשעה, הוא מביא דברים מאוד מעניינים, וזה כבוד שליטה שיהיה לנו, לא צריכים להזכיר את הצדיקים כשהם מסתלקים, בחיים צריכים כל רגע לכבד אותם, מוקיר רבנים, אנחנו צריכים to cherish the fact that you could meet them and go out of your way to know them. רב צבי היה זכות שהוא היה שליח ציבור, וברוך השם שנזכה לשמוע ולהידבק לצדיקים. והיום זה היורצייט של הרב ירחמיאל ישראל יצחק דנציגר. לא הכרתי, יש לי חבר טוב שלמה דנציגר, אבל זה, לא יודע אם זה משפחה. יש לי חבר שמחה דנציגר. השאלה מה זה דנציגר, אם זה שם מקום, זה אולי נשאר. השמחה דנציגר שאני מכיר הוא אלכסנדר חסיד. אז אנחנו נשמע שזה the beginning, actually the continuation of the Alexander dynasty. אנחנו נאמר את זה. ערב ראש חודש שבט, כ"ט טבת, אז אלכסנדר לוצקי, מקום אלכסנדריה, זה קרבת לוז' בפולין. הוא נולד, רבי ירחמיאל ישראל נולד בטורשטיין ב-1854 ונפטר בערב ראש חודש, כמו היום שבט, 1910. אז רבי ישראל יצחק נקרא על שם רבי ישראל יצחק מוורקה. והשם ירחמיאל נתווסף לו עקב המחלה. שורשיה של חסידות אלכסנדר הם בחסידות וורקה. Alexander I know about, in fact, but for some reason I thought Alexander had something to do with Pennsylvania. Does that make any sense? Or maybe I'm mixing up different rebbes. Anyway, בקיאותו, רבותיו, היה רב מנחם מנדל מוורקה, רב יעקב אריה מרדזמין, ורבי דוב ברש מביאלה. By the way, today you missed them. There are a whole bunch of Biana Hasidim. I think there's going to be a chasana or something this week. Boyan. You see them? No. They took them all the way to the inner sanctum, to the Eisenbach. The Rebbe himself? No, not the Rebbe, a bunch of Hasidim. Anyway, בקריאתו של רב יחיאל ישראל יצחק היה מדהימה. הוא זכר ש"ס ובבלי וירושלמי ממש בעל פה. That's already something. Yeah. רבי יוסף בר סולובייצ'יק הרב מבריסק דיבר איתו בחידושי תורה, וגם רבי חיים חזקיהו מדיני בעלי שדה חמד עמד איתו במקל חמם קר הלכתי, כאשר ביקר הרדב"ז מצפת בפולין ושוחח איתו, אמר לחסידיו, לא רק חסידוס יכולים אתם ללמוד מרבכם, אלא הוא גם אחד מהגאונים הגדולים בנגלה ובנסתר. בעל אבני נזר כינוהו המלך בין האדמו"רים. משנתמנה אביו לאדמו"ר, סייע לו בכל הליכותיו ונחשב ליד ימינו. עם אביו ביקר אצל צדיקי הדור כרב חיים מזנז, רב אברהם יעקב מסדגורה,
ורב אברהם מטריסק ואחרים. בשנת 1894 נתמנה למלא את מקום אביו, אולם הוא סירב. הוא אמר שכלל לא עלה בדעתו למלא את מקום אביו, ובדעתו לנסוע לארץ ישראל. בהשפעתו של רב אברהם מסחצ'וב, לא הרפו ממנו החסידים, וביום ה-30 בתירס אביו נאלץ בעל כורחו לקבל עליו את האדמו"רס לחסידי אלכסנדר. התפרסם בחכמתו המרובה, תשובותיו המחוכמות היה לשם דבר. התמצא בכל עניין ועניו תמיד ישר לעניין. הוא זכר את אלפי חסידיו בשמותיהם, וכן גם הוא שמות נשותיהם וילדיהם. Wow. People who have these photographic memories, or it's a gift from Kodesh Baruch Hu. Yeah, that's unbelievable. כמו כן היה מכיר לפי כתב היד בפתקה, the kvitel, whenever you give a Rebbe the kvitel, from the handwriting, הוא היה מיהו הכותב. סירב לקבל פדיונוס ולא לקח כסף ומתנוס בשום איש. Yeah, I like that. פרנסתו היה דמי הרבונה שקיבל מקהילת אלכסנדר. גם מדמי הרבונה שהיו מובטאים הפריש לצדקה. היה מעורר את חסידיו לחלק הרבה כסף לצדקה שהרי, כזה ציטוט, יסוד תיקון הצדקוס הוא עניין יקר ונשגב מאוד. מראה פניו הוא מרשים יותר, לא גדל לו זקן, so he wouldn't be able to daven in Satmar. פאותיו ארוכות שהגיעו עד לכתפיו, השוו לו מראה מרשים. בנים לא היו לו. חיבר ספר ישמח ישראל על הגדה של פסח. Who are you pointing to? Tell me if that's Rav Moshe in that car. Looks like Rav Moshe, Reuven Feinstein. I think it is. Oh, Reb Reuven, you mean? Reuven. Oh, which car? That police car. The police car, could be. הנה. Yes, it is. They gave him a police car. Okay, Baruch Hashem. Look, they didn't have many streets named after his father. בנים לא היו לו. חיבר ספר ישמח ישראל הגדה של פסח. אחיו וגיסו הוציאו את חידושו בחמש כרכים גדולים בשם ישמח ישראל. ספרים אלה מכילים תורס מבריקות וחידושים נפלאים. אחיו ירשו את כיסו, רב שמואל צבי מילא מקומו באלכסנדר, רב סאלי יאיר ריכז עדה קטנה בלודז', ושמעיהו מביא את השלשלת, של האדמו"רים. הרבי חיל דנציגר זה היה הראשון, 1894 זה אבא שלו, הרבי רחמיאל ישראל יצחק שלמדנו עליו, אחריו הרב שמואל צבי דנציגר, הרבי סאלי יאיר דנציגר, רבי יצחק מנחם בן שמואל דנציגר, רבי יהודה משה דנציגר, ואברהם מנחם דנציגר, רבי ישראל צבי יאיר דנציגר. זה של היום. עכשיו, הוא מביא מהגדה של הפסח כנגד 4 בנים דברי תורה. היינו, שדברי תורה הם רפואות תעלה לכל האנשים בעולם. אחד חכם, אחד רשע, אחד תם ואחד שאינו על ידי לשאול. כולם יכולים לצאת מאפלה לאור גדול לזכות של תשובה שלמה על ידי סיפור יציאת מצרים בלילה הזה. אז הגענו לבית שלי, ואנחנו נתחיל את המחנה ישראל בלכתך בדרך, לא רק בשכר נקר, אפילו בקו 11, with your 2 feet. גם יש לי זוהר מאוד. We're talking about someone who's forced a soldier to go to the Merchatz. And he has to go to, for whatever reason. It's like a guy who said. Right. גם יש לי זוהר מאוד שלא לשפוך מים על האבנים החמים, כי מלאכה דרייסה של מחבה. You know, they used to, again, to get the steam, right. They'd pour water on the tanner and become a schwitz. But you got to be careful, because when you pour the water on that, you'll be mevashel the water. And gam ken ki b'shas masa mitap. Bashlim amayim aydei avanim. Achamim. Mechabe or mevashel? He says both. He says mechabe first, because you
whatever fire there's there, you might put it water out. on it. You're pouring water on it. And secondly, the water that you're pouring on it Is gets mishpacha. boiled, and so he's talking about all the isurim that you chas v'sholom could get in doing these acts. Masa ayidei avona mechamim v'im chaveirav ha'enam Yehudim koesim olav avur zeh she'enu shofech al Torah. What happens if they're angry at you? Hey, Jew, hey, Chayal, pour some water on this. We need some water. As you fight some, Chafetz Chaim gives you an eitzah. B'meshu yavia mayim lahashpacha etzem pulas hashvicha lo yasu. In other words, just by bringing the water, that's good enough. You see, the Chafetz Chaim says don't go there. He knows he's giving you advice. We're at 10 minutes. I have a few more minutes left, so we're gonna travel. And we thank everybody. The Beis Midrash Tzvi. You gonna leave it on? Yes, we'll leave it on and carry it that way. Okay. You go out first. I'll give you this. Okay, thank you. It's becoming a science. Okay. Very good. Have a wonderful week. Have a good chodesh already. Okay, thank you. Okay, we're walking, as is our way, and a lot of kids are being taken to go to school, parking over here. We're going to come into the entrance, and we're going to continue learning Maxane Yisrael. Dalet Amos, walking Dalet Amos in Eretz Yisrael is a very big zchus. Okay, here we go. And you hear, we say Bonei Yerushalayim in Shemona Esrei, you hear the building, always building in Yerushalayim. Okay. New paragraph. So we talked about a schwitz, but we're talking about in general what happens when you use hot water on Shabbos to wash yourself. Hine yadua sherachitza b'mayim chamin hu isur gomer midrabanan. To use hot water, we're not even talking about the inyan of using a faucet, where when you open up the water, it might be coming from a tank, where every time you use hot water, it gets boiling it, so you in effect are mavashel by using the hot water on Shabbos. But here he's talking about if you have hot water already, to wash yourself with it, there's a problem. Midrabanan al kain im yuchal histapek ba'atzmo b'mayim karim. If you could wash on Shabbos using cold water, ubezeya lavad, even using steam, not hot water. Ma tov ve'im ein yochol lirchotz b'mayim. It would be very good for you. But if im ein yochol lirchotz b'mayim karim, yikach mayim poshrim. Don't get hot water. Take what's called poshrim water, which is not so hot. Warm, not hot. Ach imhu muchrach l'rechitza b'mayim chamin. But if you're forced to wash yourself in hot water, that's a good way. If you get yourself in hot water, me'eza siba akopanim yizaher shalo yishpach mayim sonanim sheyesh lo b'kli letoch harbe yayim sherotzchem ma'od. Got to be careful not to pour cold water into hot water. Ki b'zeh yesh chshash mavashel. And then it's a chshash of being mavashel, of cooking. Gam mutar litlo begadim shelo b'merchatz kedei liflos osam. And he gives you a heter. If you want to hang up your clothing in a merchatz, in order to delouse, the liflot is to delouse the clothing, kinim, it's okay. Achizor shelo yisrok rasei b'masrei. But make sure you don't use a comb to clean it, because that will be an isser. You're going to cause the cloth to wither, and that will be an isser deraisa. Okay, I think we've hit our target. Again, we want to thank
Kadosh Baruch Hu for allowing us to see Gedolei Yisrael. He actually drove past us in a police car as we were driving, Rav Ruben Feinstein. And we also learned about the Alexander dynasty, Rabbi Rachman Yisrael Danziger from the Alexander Hasidim. And then we also finished up with Maxane Yisrael, learning about how, if you're forced to take a merchatz, a shvitz, or if you have to use hot water, what to do when you're using the hot water. I want to wish everyone a good Erev Rosh Chodesh, Shvat, and also a wonderful Rosh Chodesh. Tomorrow we will continue. Have a Yom Tov.